సో, మీన్ డీవియేషన్ దీన్ని తెలుగులో మధ్య విచలనం అంటారు. అయితే ఇది మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్‌లో ఒకటి మీన్ డీవియేషన్. బిఫోర్ దట్ ఆల్రెడీ యూ లెర్న్ క్వార్టర్ డీవియేషన్, రేంజ్, ఇంటర్ ఇంటర్ క్వార్టైల్ Quartile డీవియేషన్ range. ఆర్ ఇంటర్ క్వార్టైల్ రేంజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ అని కూడా అంటారు. అయితే అందులో మనకు కొన్ని రకాల డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. రైట్. సో, మనము అందులో క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇది ఓన్లీ ఈ మిడిల్ 50% మాత్రమే తెలియజేస్తుంది అది. కరెక్టే కదా? Mid value. యెస్. Sir. సో, ఈ ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ 25% ఇక్కడ 25% అనేది సింప్లీ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇగ్నోర్డ్. దీన్ని పట్టించుకోదన్నట్టు. రైట్. సో, అయితే ఇది కరెక్ట్ కొలమానం కాదు. ఏది? క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ ఆర్ ప్రాపర్ మెజర్ టు మెజర్ డిస్పర్షన్. సో, అందులోనే ఇంకొకటేముంది ఇక్కడ? సారీ. సో, అందులోనే ఇంకొకటేంది ఇక్కడ? మీన్ డీవియేషన్. సో, మీన్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? దీన్ని యావరేజ్ డీవియేషన్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. యావరేజ్ డీవియేషన్. యావరేజ్ డీవియేషన్. ఈ మీన్ డీవియేషన్‌ని యావరేజ్ డీవియేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే మీన్ డీవియేషన్ డీవియేషన్స్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ. అంటే అంకమద్యం మీరు ఇంతకుముందు కొలిచినారు కదా! అర్థమెటిక్ మీన్, మీడియన్ అండ్ మోడ్. ఇవి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఇందులో నుంచే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇందులో నుంచే ఏం చేస్తామంటే వీటి నుంచి మనము డీవియేషన్ తీసుకుంటాం అన్నట్టు. అంటే 3 కాదు. మూడిట్లో ఏదైనా ఒక దాని నుంచి. వీటిని ఏమంటాం మనము? మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. సో, ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. కాబట్టి మీన్ డీవియేషన్ అంటే ఏంది ఇక్కడ? మీన్ డీవియేషన్ మీన్స్ మీన్ డీవియేషన్ విచ్ రెఫర్స్ దట్ డీవియేషన్స్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యావరేజ్ అని కూడా పిలుస్తారన్నట్టు. దీన్ని డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యావరేజ్ అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఇక్కడ బాగా చూడండి. డీవియేషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే డేటా సెట్‌లో ఉండే ప్రతి విలువకు దాని యొక్క సగటు నుండి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా. ఇక్కడ అర్థమైంది కదా! డేటా సెట్‌లో ఉన్నటువంటి ప్రతి విలువకు దాని యొక్క సగటుకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా. అంటే ఇదేంటి? అర్థమెటిక్ మీన్. ఇక్కడ మీన్ ఉండొచ్చు, మీడియన్ ఉండొచ్చు, మోడ్ ఉండొచ్చు. సో, డిస్టెన్స్ అంటే డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6. ఇక్కడేంది 6, 4, 10, 12 టోటల్. ఓకే. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 3, 4, 12. అంటే ఎక్స్ బార్ ఎంత? 4. ఎక్స్ బార్ మీన్స్ హియర్ 4. ఇది సాధారణ అంకమద్యం. నార్మల్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ 4. సో, ఇక్కడ ఇవేంటివి? ఎక్స్ వాల్యూస్. ఈ 2కు ఈ 4కున్న తేడా. అర్థమైంది కదా! ఈ 2కు ఈ 4కున్నటువంటి తేడా. అంటే 2 - 4, 4 - 4, 6 - 4. అంటే ఈ డేటా సెట్‌లో ఉన్నటువంటి ప్రతి విలువకు దీని యొక్క సగటుకు మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాని డీవియేషన్స్ అంటాం. దీన్ని డీవియేషన్స్ అంటాం. అర్థమైంది కదా! సో, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. డీవియేషన్స్ అనేది మీన్ డీవియేషన్ విచ్ రెఫర్స్ దట్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ పాయింట్ అని అంటారు. ఇట్ కెన్ బి మీన్ డీవియేషన్ ఇట్ కెన్ బి అబౌట్ ఫ్రమ్ మీన్ డీవియేషన్ ఇట్ కెన్ బి అబౌట్ మీడియన్. మీన్ డీవియేషన్ ఇట్ కెన్ బి అబౌట్ మోడ్. అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ నుంచైనా తీసుకోవచ్చు, మోడ్ నుంచైనా మీడియన్ నుంచైనా తీసుకోవచ్చు, లేదా మోడ్ నుంచైనా తీసుకోవచ్చు. ఈ మూడింటిని ఏమంటాం ఇక్కడ? మెథడ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటాం. ఓకే. అందులో ఎంత డీవియేషన్ ఉంది, ఎంత విచరణ ఉందో మనము ఈ మీన్ డీవియేషన్‌లో ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం. ఇదొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే. సో, ఇదొకటి. సో, ఇందులో మనకు లెక్క ఎలా చేయాలి? ఇండివిడ్యువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూయస్ సిరీస్. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా లెక్క రావచ్చు. సో, ముందుగా నేను ఈరోజు క్లాస్‌లో చెప్తానండి నేను ఇండివిడ్యువల్ సిరీస్. ఏంటది? ఇండివిడ్యువల్ సిరీస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేయాలి? ఒక ఎగ్జాంపుల్‌తో చెప్తాను. తర్వాత మీకు అది అర్థమవుతుందన్నట్టు. ఓకే. రైట్. సో, ఏమిటా ఎగ్జాంపుల్? ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి పెట్టాను.
దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటి ఇక్కడ ఏజ్ బాగా వినడం ఇది. ఏజ్ అంటే ఆ వీధిలో లేదా ఆ క్లాస్‌లో లేదా ఆ క్లాస్‌లో ఉండేవాళ్ళు, లేకుంటే ఆ కోచింగ్ సెంటర్‌లో ఉండేవారు, లేకుంటే పిల్లల ఏజ్ లేదా వ్యక్తుల ఏజ్. ఏజ్ అంటే ఇక్కడ 5 నెలల వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడిక్కడ. సో, ఏజ్ ఆఫ్ పీపుల్ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ఇలా ఉన్నారు. సో, మీడియన్ వాట్ ఈస్ ద మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ మీన్? మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ అర్థమెటిక్ మీన్. అంటే క్వెషన్ ఎలా రావచ్చు? ఇలా అడగొచ్చు. సో, కాలిక్యులేట్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ అర్థమెటిక్ మీన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది క్వెషన్ ఇట్లా. సో, మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏందంటే ఇక్కడ బాగా వినండి. అర్థం కావాల్సింది ఏందంటే ఇక్కడ సో, మీకు ఏ విధంగా మనకు ఎలా లెక్క ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా మీకు. ఏది అర్థమెటిక్ మీన్ ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా మీరు. ఫస్ట్ వీటిని ఏం చేయాలి? ఒక టేబుల్ వేయాలి. సో, ఏంటి ఆ టేబుల్? ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ అంటే ఏంటివి ఇవి? ఏజ్. వీటిని ఏమనొచ్చు మనము? ఎక్స్ అనుకోవచ్చు కదా! సో, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ఇవి. ఓకే. సో, ఇందులో మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైనా ఉందా? ఈస్ దేర్ ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీ? నో సార్. నో ఫ్రీక్వెన్సీ. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీది. ఇందులో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది లేదు. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకు సాధారణంగా మనము అర్థమెటిక్ మీన్ ఎలా చేస్తాం? అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. యెస్ ఆర్ నో? సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. సో, మనకి ఇది సేమ్ ఇలానే చేయాలి ఇది కూడా. ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్స్ కదా! వీటి యొక్క సమ్. చేయండి. ఇక్కడేముంది? 30, 55, 65, 75, 80, 90, 100, 105 చూడండి. సమ్ ఆఫ్ 105 సార్. 105. 105 మీకు స్క్రీన్‌లో కనిపిస్తుందా మంచిగా? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్. సో, ఇది 105. 105 మీన్స్ ఇక్కడ హియర్ 105 టోటల్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. 1, 6 సార్. 4, 5, 6. 6 సార్. 6. సో, 105 by 6 చేయండి మీరు. పక్కన ఏదైనా క్యాలిక్యులేటర్ పెట్టుకొని. మీరు క్యాలిక్యులేటర్ కూడా తీసి పెట్టుకోండి. 7.5 సార్. 7.5. 7.5. 17.5 సార్. 17 సార్. 17.5. ఒకటి పోతది. 17.5. సో, దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ అర్థమెటిక్ మీన్. Normal arithmetic mean. How to calculate arithmetic mean? This is the procedure. So, average age of the people is 17.5 of 6 people. Right. So, what is the deviation? We are calculating here mean deviation about mean or mean deviation or deviations from arithmetic mean. That is our question. So, how to solve? So, we solve x bar is equal to 17.5. This is అర్థమెటిక్ మీన్. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్. ఇప్పుడు చూద్దాం. See. So, here arithmetic mean. మనకు we know already you know that mean deviation about mean is equal to sum of deviations by number of observations. This is our mean deviation principle or formula in case there is an individual series. Individual series ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని వాడతాం. క్లియర్? సో, డీవియేషన్స్. వాట్ ఈస్ డీవియేషన్స్? సో, డీవియేషన్స్ అంటే ఇలా రాయొచ్చు కదా. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇన్ డేటా సెట్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మీన్. కరెక్టేనా? సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మీన్. ఇది కావాలి మనకు. దీన్ని ఏమంటాం? డి అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? డి. డీవియేషన్స్. సో, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఫస్ట్ డీవియేషన్స్. సో, హియర్ డీవియేషన్స్. డీవియేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఎక్స్ వాల్యూస్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. ఎక్స్ బార్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 17.5.
5. So 5 minus 17.5, 10 minus 17.5, 17.5. 15 minus 17.5. Likewise. So 5 minus 17.5, 12.5. huh? 12.5, sir. 12.5. Next. 7.5. Next. Next, 2.5. Next. 3.5. 2.5. Next. 7.5. Next. See. Yes, sir. 12.5. 12.5. Okay. Sir. So, one thing, it is a very important note here. We are getting here negative values also. Negative values. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So here see negative, 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 and these are positives. These are Pure Yeah. mathematical science. so we have to we do not consider negative signs. Already I told you. So that's why I put here vertical bars. వీటిని ఏమంటాం మాడ్యులస్ అంటాం దీన్ని అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ అంటాం అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ ఓకే అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ ఎందుకంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఓన్లీ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ మైనస్ వాల్యూస్ if you considering minus value, for example, x bar minus arithmetic mean, which is always 0. Sum of individual values from arithmetic mean is always 0 అంటాం దీన్ని always 0. మైనస్ పేసలు చేస్తే మనకు 0 వస్తుంది 0 వస్తే ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి we do not consider here negative values. Mathematical science, that is negative values, right? So this is the procedure. Okay, next one, see, right? So here next one, already our equation is sum of deviations by number of observations, right? So sum of deviations, you have to sum of all deviations. These are deviations. Sum of all deviations. Add చేయండి 1 2 3 4 5 6 0 పాయింట్ ఇంకా పాయింట్ అవసరం లేదు 3 5 12 13 14 15 16 16 23 24 25 2 3 4 45. Okay, so sum of deviations is here. Are you there? Yes, sir. Sum of deviations 45. 45. See, so sum of deviations, sum of absolute deviation, which is equal to 45, number of By 6. observations 6. You have to substitute these values in this equation. So Sum of yes, by n. sum of deviations 45 by number of observations 6. 6. So see, 45 by 6, 7, 642. 2 వస్తుంది 4, 2 వస్తుంది 1. So 7.41. Mean deviation about arithmetic means 7.41. Is it right or not? Yes, sir. Okay, so you have to bring a calculator while I am teaching. Okay, we are wasting a lot of time after calculation, right? 7.41. 7.41, that is the mean deviation about mean in this age group. So what is the mean? We see here arithmetic mean 17.5, mean deviation about mean 7.41. So that means, see here, it is actual mean. From this
there is a deviation. How much deviation? 4.41. 7.41. 7.41, that much deviation taken from arithmetic mean. అది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఈ అంకమద్యం 17.5 వచ్చింది కదా, ఇందులో ఎంత తేడా ఉండొచ్చు, ఎంత డీవియేషన్ ఉండొచ్చు అంటే 7.41 ఇంత డీవియేషన్ ఉండవచ్చు అని అర్థం. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్ మీన్ డీవియేషన్ అబౌట్ arithmetic mean. So this is the mean deviation about arithmetic mean. What about coefficient of mean deviation? అర్థమైందా ఇంకా? Coefficient of mean deviation. What is the equation of coefficient of mean deviation? Mean deviation. What you get, what you obtain, that mean deviation over arithmetic mean. This is the principle. Second question is, this is second question. See, just see here. Look at me. I asked two questions. What is mean deviation? Second one, what is coefficient of mean deviation from arithmetic mean? So first you solved what is mean deviation. 7. అర్థమవుతుందా? 41 సార్. 7. అర్థమవుతుంది సార్. 7.41. Okay, right. 41. So what is about here? What is coefficient of mean deviation? Yeah, mean deviation of mean deviation about mean by arithmetic mean. Mean deviation about mean 7.4541. This is we obtained. Arithmetic mean 17.5 sir. 5 divided by 17.5. So what is coefficient? $17.5 sir. First, so 7.41 divided by 17.5, 0.42. Yes sir. 0.42. Okay, this is coefficient of mean deviation from mean, right? Yes sir. So what you understood? We got 0.42. 0.42. This is the coefficient of mean deviation, which means that there is less deviation from mean. ఏదైతే నువ్వు మీన్ వచ్చిందో, ఆర్థమెటిక్ మీన్ వచ్చిందో, అందులో నుండి కొంచెం మాత్రమే డీవియేషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ 0.42, లెస్ దాన్ 0.5. అంతే కదా? సో డీవియేషన్ విచ్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? సో 0.1 already I told you. Coefficient of deviations value lies between always 0.0 to 1. So here we got 0.4 which lies between 0.1. వీటి మధ్య ఉంది. So if you get 0 near to 0, there is less deviation from mean, from center point. ఇదే సెంటర్ పాయింట్. ఇది 17.5 కదా. ఇందులో ఎంత తేడా ఉంది? 7.41 తేడా ఉందని అర్థం. అంటే ఇంత తక్కువగా ఉండొచ్చు సగటు ఏజు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? 0.4 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? 0.4 lies 0.4 which tells that here less deviation from arithmetic mean of 6 people's age. Okay, so 0, 0.1, 0.22, 0.5, 0.7, 0.9, 1. Okay, so what you get deviations, coefficient of deviation which lies between 0 to 1 మధ్యలో ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇది 0.4 అనేది. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? లెస్ డీవియేషన్
డీవియేషన్ అంత పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు అని అర్థం. లెస్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మీన్ ఆర్ యావరేజ్. యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 17.5. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ అబౌట్ arithmetic mean deviation from arithmetic mean if your data is in individual series. Okay.